Good evening, everybody, and welcome to Potential Theory Class 27. Already I have already finished class 26. Just introduction of potential. I will recall in class 27. आमे 26 क्लास रे पढ़ी जे पोटेंशियल डिफरेंस कौन ऑलरेडी कही थी फिर भी I will recall about potential difference some idea जोटा मु कही थी आउ थोड़ी रिकॉल करूची जे कौन थिला ना suppose this is the charge q, it is filled here, field is in spherical shape, wherever charge is here then field is spherical shape. Suppose this field is exists up to this point. In this area, suppose this is the B, this is the A point. A, B both are present inside the electric field. Then suppose this charge present Q0. Q0 we try to bring a Q0 charge from A to B. Then potential difference VB माइनस VA हमें बाहर करते VB माइनस VA WAB by Q0 A रू B के आनिया पाई केते वर्क डन दरकार होतला WAB को चार्ज बोई के आनतले Q0 तेल करी उते Q0 चार्ज को बोई के आनिया को A रू B के आनिया पाई जेति की कार्य दरकार पड़े सेही दीटा पॉइंट रो डिफरेंस टा हम कहया पोटेंशियल डिफरेंस जोटा VB माइनस VA VB कहितली VB होची पोटेंशियल एट B पॉइंट VA होची पोटेंशियल एट A पॉइंट सेटा हम बाहर करथिले ता माने पोटेंशियल डिफरेंस रो डेफिनेशन कहितली द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और against electrostatic force in any path जे कोन पाथ जणा कहबो सारे 80 A B 80 आन परियो एउडे पाथ जणा कहबो सारे 80 ड अछि 80 ड अछि सर्कुलर पाथ आन परियो किछ असुविधा नै कोन पाथ आन परियो किछ असुविधा नै तने एनी पाथ आई एउडा मु सब डिस्कशन करिथिली तेन को एटा होछि पोटेंशियल डिफरेंस आउट और ओडे फार्मूला कहिथिनी negative integral of electric field negative line means length negative line integral of electric field is known as potential difference it is also definition eta mo already कहिथिली तापर टिके जस्ट टिके नोट टिके लिखि दियो तुम मने पड़छि नै जानि नै आ थरे लिखि दियो पूरा नोट कहिथिली closed path रे potential difference टा 0 you have to note down potential difference is 0 in closed path potential difference is 0 in closed path because this is the A this is the B closed path means जो आरंभ सेट शेष एटू गला A रु B की पुन B रु A को आइला तान A रु B VB माइनस VA सिमिलरली B रु A VA माइनस VB सॉरी A रु B VA माइनस VB B रु A VB माइनस VA टोटल पोटेंशियल इज VA माइनस VB प्लस VB माइनस VA कटि कटि गले टोटल कैंसिल हो जिवो 0 टोटल कैंसिल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस केते PD होची 0 एटा होची नोट मन रखिबो potential difference is 0 in closed path listen so आमे potential difference जानि सला परे तापर गुटे पॉइंट या पर पढिबा आमे होची potential कोन जेमिति VA होची potential at V VA means potential at A VB means potential at B similar potential कोन आमे potential difference जानले potential कोन है you can write down potential means suppose this center the charge is q is placed suppose inside plate got one
point is available B, suppose B. Now another point is infinite distance point A. A point टा infinite distance रे अछि. यदि infinite distance रे अछि B अछि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भीतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रे कोन कहैतली A B दीटा के इनसाइड रहबो इलेक्ट्रिक फील्ड रे बट पोटेंशियल क्षेत्र रे हमें गोटे A टाकू बहुत दूर को पठेबा बहुत दूर रे रखिबा बहुत दूर माने इनफाइनाइट दूर रे अछि एउठू गोटे Q0 टेस्ट चार्ज को बोई के आनिबा B पर्यंत सेठी हमें भाइबा पोटेंशियल ता माने हमें जानिछु वी नो you have to write down you have to figure draw the figure write down जते जते गोटे पॉइंट गोटे चार्ज पाखर बहुत दूर 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 पळेबा सेठी पोटेंशियल जीरो पाखर जति पोटेंशियल दूर रे कोन दूर किछ रहिबोन तन जते दूर दूर जिबा पोटेंशियल दा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी नोन E is equal to beta q by r square जेतले r square infinite distance जीरो जेतले पळे इलेक्ट्रिक फील्ड ता हो कोन जीरो 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 हो infinite distance similarly v is equal to beta q by r ए फॉर्मूला ता मु आगु को पढी I will discuss in next in future class v means potential is equal to beta q by r एटा मु आगु को देखि यदि r ता infinite रहला v ता पोटेंशियल ता जीरो खाली एबे जस्ट के मन रखो बहुत दूर इनफाइनाइट दूर रहिले इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो पोटेंशियल भी जीरो ता माने एटा हमें धरिबा एटा हमें लिखि परिबा ए जो v इक्वल बीटा q बाय r एटा हम नेक्स्ट को पढिबा एबे तुम जानि परियो एबे खाली जस्ट मन रखो v इक्वल बीटा q बाय r r जदि इनफाइनाइट हुए ताले v इक्वल टू एति जे मन रखो सेटा आगु को हमें प्रमाणित करिबा पढिबा सेतु जानि परियो पोटेंशियल क्षेत्र रे हमें कौन करिबा लिखिबा we take potential and electric field at infinite distance at a is zero. That means VA is equal to 0, EA is equal to E. VA is equal to 0 and E at a point is 0. Listen, you have to write down. We know VB minus VA is equal to WABQ0. Here VA is equal to 0. Then imply that VB is equal to WAB by Q0 is equal to W by Q0. तामने एठी VB means potential at B. Potential at B. ताम VB is equal to W by Q0 और WAB by Q0. एठी हमें कोन करबा पोटेंशियल एट B. तन ए पॉइंट रे पोटेंशियल हमें ए टू डिफाइन कर परिबा. एठी हमें ए पॉइंट रे पोटेंशियल VB हमें डिफाइन कर परिबा. The amount of work done is required for bringing a unit positive charge from infinite to observation point. B टा होचे observation point. B होची observation point. The amount of work done is required for bringing a unit positive charge from infinite to observation point against electrostatic force because electric field is in this direction. Electric force. Yes or no? Whenever Q0 charge is here, this is also positive, this is also positive, repulsive force are there. Then against repulsive force, माने repulsive force against रा मान तब हमको heavy work done दरकार पड़ अधिक work done दरकार पड़ सेटा हमें कहबा the amount of work done is required for bringing a unit positive charge Q0 from infinite to observation point. Infinite to observation point against electrostatic force
at any path is known as potential at B. Potential at B. एटी पोटेंशियल डिफरेंस कोई परिबा नाही कारण एटा बहुत दूर रे अछि सेतबेले पोटेंशियल डिफरेंस केतबेले कहउतले दीटा पॉइंट को देखुतले गोटे V A गोटे धरतले गोटे B धरतले से दीटा आगे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहयो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रहयो बट किंतु एठी गोटे पॉइंट बहुत दूर रे आ गोटे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर कारण एई पॉइंट रे हमें पोटेंशियल लिख परिबा त हम एठी डिफाइन करि परिबा हमें एठी डिफाइन करि परिबा definition potential is defined as the amount of work done is required for bringing amount of work done is required for bringing a unit positive charge Q0 from infinite to observation point from infinite to observation point against electrostatic force against electrostatic force at any path is called potential at observation point. Potential is called potential. That means potential at observation point. B होची observation point. VB होची potential at observation point. ये सुन सेटा होची potential. ता माने मु आउ थर रिमाइंड कर दोची I will recall about potential difference and potential. Potential difference is defined as the amount of work done is required for bringing a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force at any path is known as potential difference. But potential is defined as the amount of work done is required from bringing a unit positive charge from infinite to observation point against electrostatic force at any path is known as potential at observation point. Potential difference bringing a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force. Potential means bringing a unit positive charge from infinite distance to observation point. Yes or no? Observation point against electrostatic force at any path is known as potential. Potential कहारो ना से observation point. Potential difference कहारो ना दीटा point रे फेडा. दीटा potential difference means दीटा जाको point रो potential लो difference टा एटा potential एटा होची potential difference आ potential. यार another definition आमे जेमति कहितले potential difference टा it is also defined as negative integral of electric field. सेटा गोटे डेफिनेशन हे परबो और एटा गोटे डेफिनेशन 1 और आ गोटे डेफिनेशन हे परबो लिख परबो तमे और लिखो और ये गोटे डेफिनेशन और लिखो और कोन हे परबो हमें जानिलु VB is equal to WAB by Q0
और W/Q0 एटा हम जानि एटा को हम शॉर्ट रे लिखि परिबा पोटेंशियल एट B इज तो amount of work done per unit charge the work done per unit charge or potential energy the work done required from one point to another point or from infinite to observation point the work done required that work done is treated as potential energy तमे एटा को हमें कोई परिया और डेफिनेशन कोई परिया potential it is defined as potential energy per unit charge potential energy per unit positive charge per unit charge is known as potential. Similarly, potential difference भी कोई परिया it is defined as potential energy per unit charge is known as potential difference भी कोई परिया तमरे ए जो potential energy सेटा किए ना amount of work done एटा हम लिखि परिबा एटा हम लिखि परिबा potential energy is treated as work done required potential energy treated as work done required ये डीटा डेफिनेशन है नेक्स्ट और डेफिनेशन और कोई परिबा potential it is also defined as negative integral जो पोटेंशियल डिफरेंस रखते negative integral of electric field negative line integral of electric field is called potential कोइची माइनस v इक्वल माइनस u dl एटा एबे मन रखो एटा हमें आगु को पढिया यार प्रमाणटा मु आगु को देबी दिस फार्मूला I will prove in future class listen so but now this formula and this concept and this definition just you have to remember but now listen so इति पर्यंत तीनटा डेफिनेशन आमे जानले एटा होची पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल भीतर जस्ट आमे आईडिया टिके पाइए या पर पोटेंशियल यूनिट आमे पढबा मेक ए हेडिंग यूनिट ऑफ potential make a heading unit of potential listen unit of potential first SI रहुची volt you have to remember potential unit of potential or potential difference or PD means potential difference first SI unit होची SI unit volt हमें जानी छु we know V is equal to W/Q that means 1 volt is equal to 1 joule SI 1 volt potential equal to W/Q 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb this is the SI similarly CGS
सीजीएस रो दीटा यूनिट गोटे होची स्टार्ट वोल्ट गोटे होची आप वोल्ट स्टार्ट वोल्ट आ गोटे होची आप वोल्ट आमे एउठु लिखि परिबा 1 स्टार्ट वोल्ट is shortly written as start volt is equal to 1 arc by 1 start coulomb. Similarly, 1 half volt is written as 1 arc CGS system. CGS work done la CGS होची जो arc सिंपल कूलम रो दीटा यूनिट गुटे स्टार्ट कूलम और हाफ कूलम सिंपल 1 arc by 1 half कूलम इसन या पर हमें पढ़िबा वोल्ट और स्टार्ट वोल्ट भीतर रिलेशन कौन मेक ए हेडिंग यू कैन राइट डाउन मेक ए हेडिंग relation between volt and start volt and start 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Yes or no? 1 volt is equal to this is the SI volt. We have to convert start volt, that means start volt means CGS. So 1 joule is 10 to the power 7 or 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb. So 1 by 300 org by start coulomb. Org by start coulomb is start volt. So 1 by 300 start volt. This is the relation between 1 volt is equal to 1 by 300 start volt. Yes, sir. Similarly, we have to write or discuss relation between volt and half volt. Volt and half volt. Half volt. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Similarly, 1 joule is equal to 10 to the 7 or 1 coulomb is equal to converted to half coulomb because half volt start volt is finished. Then we can start half volt. We have already known is the EMU system. Start is the ESU electrostatic unit. Arc is the EMU electromagnetic unit. You have already discussed in electrostatic class in yes or no? So then 1 joule is equal to 10 to the 7 or 1 coulomb is equal to 10 to the power 10. 1 coulomb is equal to 1 by 10 half coulomb. So finally we get 10 to the power 8 or by half coulomb. 1 or by half coulomb is half volt. So 10 to the power 8 half volt. So finally 1 volt is equal to 10 to the power 8 half volt. This is the relation between volt and start volt and volt and half volt. You can write down. Then now I will start the dimension of potential or potential difference. We have already known the potential unit of potential is equal to unit of potential difference. That means potential difference unit of dimension set. Yes or no? Similarly, dimension of potential and PD. Potential and potential difference. We have already known V is equal to W by Q. W is equal to Q what? W is equal to what? Fs M1
m1 l1 t minus 2 l1. So finally we have to write down, instead of w we can write the dimension of w is equal to m1 l2 t minus 2, m1 l2 t minus 2 divided by q a1 t1. Finally m1 l2 t minus 3 a minus 1. This is the dimension of potential. You can write down. डायमेंशन सैला परे आमे ओडे डेफिनेशन आमे पोटेंशियल डिफरेंस आमे डेफिनेशन जानि सकतले. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. एनी पर्सन आस्क यू, तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 volt potential? So what do you mean by 1 volt of potential difference? Then you what will you properly answer? Yes or no? So what do you mean by 1 volt potential? That means 1 volt of potential. 1 volt of potential. डेफिनेशन हम लिख परिबा. जण पचारिबो 1 volt रो डेफिनेशन कोन, तो कोन लिखो. हमें जान पोटेंशियल कोन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू the amount of work done is required for bringing a unit positive charge from infinite to observation point along electrostatic force at any path is known as potential at observation point. Yes sir. Similarly 1 volt of potential कहले कोन बुझो, जेमति w is equal to v is equal to w by q. 1 volt केतना हो, ये 1 जूल, ये 1 कूलम. ताने एटा डेफिनेशन लिख परिबा. The 1 joule of amount of work done is required for bringing 1 coulomb of charge from infinite to observation point against electrostatic force at any path is known as 1 volt of potential. You can write 1 joule of amount of work done, 1 joule of amount of work, 1 joule of amount of work done, amount of work done, 1 joule of amount of work done is required for bringing for 1 coulomb of charge, bringing a 1 coulomb charge, bringing 1 coulomb of charge from infinite to observation point against electrostatic force is known as potential at observation point. जो पॉइंट ता इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर अछि, which point is inside the electric is known as potential. Similarly हमें कहि परिबा 1 volt of potential difference. सेटा को कोन कहि परिबा 1 volt of potential difference. Similarly definition, 1 joule of amount of work done is required for bringing 1 coulomb of charge from one point to another point. From one point to another
point against electrostatic force is known as potential difference. Listen, this is the definition of unit dimension of potential difference, unit of 1 volt of potential and potential difference. Listen, या पर आमे पढ़िबा गोटे चार्ज जो पोटेंशियल केते जेमि जो टिके पूर्व कहली जस्ट इन बिफोर टाइम I have said V is equal to beta Q by R. This formula, this expression I will discuss in next class. ये सुन जो V is equal to beta Q by R ये जो फॉर्मूला कहली तमार गोटे चार्ज जो पोटेंशियल केते हबो कि सम डिस्टेंस रे दैट मींस R डिस्टेंस रे जोटा V is equal to beta Q by R से नेक्स्ट क्लास रे हम प्रमाण करिया पढिबा ये सुन आज पे एतिकी थैंक यू सो मच।